మోసబెట్టి దేశమంతా మోసబెట్టి గొప్పలెన్నో చెప్పినవు మోడే గొప్పలెన్నో చెప్పినవు మోడే నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడే నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడే నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడీ నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడీ నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడే నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడే నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడీ నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడీ ఆయన చేతల్లో మోసం మాట తెరిస్తే నోట్లగా మాట మాట్లాడితే అన్య పదాలే మాట్లాడతాడు బిడ్డ ఆయన ఛాయ్ అమ్మినంత ఛాయ్ ఎక్కడ ఛాయ్ అమ్మినావు ఎక్కడ ఛాయ్ అమ్మినావు ఏడా అడిగినావు ఛాయ్ వాలా నువ్వు ఛాయ్ వాలా అరే ఛాయ్ వాళ్ళ దేశానికి లుట్టి వాళ్ళ అరే ఛాయ్ వాళ్ళ దేశానికి లుట్టి వాళ్ళ గొప్పలెన్నో చెప్పినవు మోడే గొప్పలెన్నో చెప్పినవు కేడే మాటల్లో నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడీ నీ చేతల్లో చేత ఉంది మోడీ ఇంకొకటి బిడ్డ ఆర్ఎస్ఎస్ గుండాలను తయారు చేసి మతం పేరుతో చిచ్చులు పెడతాడు బిడ్డ హిందూ ముస్లిం అలాగలాగంట బిడ్డ ఆర్ఎస్ఎస్ కన్నా బిడ్డ కార్పొరేట్ ముద్దు బిడ్డ కపట పలుకుల్లోన ఆరితేరినట్టు బిడ్డ ఆర్ఎస్ఎస్ కన్నా బిడ్డ కార్పొరేట్ ముద్దు బిడ్డ కపట పలుకుల్లోన ఆరితేరినట్టు బిడ్డ గొప్పలెన్నో చెప్పినావు కేడే గొప్పలెన్నో చెప్పినావు మోడే మాటల్లో మాయ ఉంది మోడే నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడే నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడీ నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడీ ఛాయ్ వాళ్ళ దేశానికి లుట్టి వాళ్ళ ఛాయ్ వాళ్ళ దేశానికి లూటి ఛాయ్ వాళ్ళ దేశానికి లుట్టి వాళ్ళ ఛాయ్ వాళ్ళ దేశానికి లూటి గొప్పలెన్నో చెప్పినావు కేడి గొప్పలెన్నో చెప్పినావు మోడే మాటల్లో మాయ ఉంది మోడే నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడే నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడీ నీ చేతల్లో మోసం ఉంది ఢిల్లీలో రైతులకి మన రైతులు అన్నం పెట్టారు రైతన్నని చిత్రహింసలు పెట్టిండు బిడ్డ ఢిల్లీలో రైతులనే చిత్రహింస పెట్టినావు అడగబోతమ్మా మీద లాఠీలో చూపినావు ఢిల్లీలో రైతులనే చిత్రహింస పెట్టినావు అడగబోతమ్మా మీద లాఠీలో చూపినావు గొప్పలెన్నో చెప్పినావు కేడి గొప్పలెన్నో చెప్పినావు మోడే నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడే చేతల్లో మోసం ఉంది మోడే నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడీ నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడీ ఛాయ్ వాళ్ళ దేశానికి లూటి వాళ్ళ 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 గొప్పలెన్నో చెప్పినావు కేడి గొప్పలెన్నో చెప్పినావు మోడీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడే నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడే నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడీ నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడే నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడే నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడే నీ మాటల్లో మాయ ఉంది మోడీ నీ చేతల్లో మోసం ఉంది మోడీ అందుకనే బిడ్డ ఇక చూసులు లేదు ఈ మతం మాటలు పంచ ఊడగొట్టాలి బిడ్డ అందుకే మన అన్న తమ్ముడు ఒక పాట హలో మిత్రులారా వెనకాల సీట్లు ఉన్నాయి బయట ఉన్న మిత్రులందరూ విద్యార్థి మిత్రులందరికి వచ్చి ఆ సీట్లలో ఆశీలు కావాలని కోరుతా ఉన్నా వెనకాల ఉన్నటువంటి సీట్లలో అందరూ వచ్చి కూర్చోవాలి కొద్దిసేపట్లోనే మన బహిరంగ సభ ప్రారంభం కాబోతుంది దీనిలో త్రిపుర మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాణిక్ సర్కార్ గారు మన ఎస్ఎఫ్ఐ అఖిల భారత అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ విపి సాను గారు అఖిల భారత ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ మయాక్ బిశ్వాల్ గారు ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు రాష్ట్ర ప్రధాన కార్యదర్శి మూర్తి గారు నాగరాజు గారు నాయకులందరూ పాల్గొంటారు విద్యార్థి మిత్రులందరూ వారి వారి సీట్లలో కూర్చొని ఈ బహిరంగ సభని జయప్రదం చేయాలని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. మీడియా పాయింట్లు
లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఉంది. మీడియా మిత్రులందరూ దానిలో కూర్చోవాలి. మిగతా వారందరూ వారికి సహకరించి మిత్రులు మీడియా వారి వారందరూ కూడా బయట కూర్చోవాలని కోరుతా ఉన్నాం. ఈ కుడి పక్కన విఐపీస్ కోసం కేటాయించబడింది. దానిలో విఐపీ వాళ్ళు మాత్రమే కూర్చోవాలి. దీన్ని గమనించాలని చెప్పేసి విద్యార్థి మిత్రులందరినీ కోరుతా ఉన్నాం. బయట బస్సులలో కూడా వస్తా ఉన్నారు. చాలా మంది విద్యార్థులు ఈ మీటింగ్ కోసం వస్తున్న వాళ్ళందరూ కూడా వారి వారి సీట్లలో కూర్చొని ఈ బహిరంగ సభని జయప్రదం చేయాలని కోరుతా ఉన్నాం. హలో హలో ఇవాళ ఈ దేశంలో ఎక్కడ చూసినా కూడా మాయ మాటలతోటి అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత మనవాదంతో మరొక మారం మోసం చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నటువంటి ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సుక్కలు చూపెట్టాలి. అందుకే మనం ఏం చేయాలి? సప్పకుంటే ఏమవుతుంది? సప్పబడతాం. నిజమా కాదా? జిందాబాద్ జిందాబాద్. అక్క చెల్లెలారా, మీకు చేతులుంటే చేతులు పైకి ఎత్తి పిడికిలు పెట్టి జిందాబాద్ జిందాబాద్ కొట్టాలి. నిజమా కాదా? జిందాబాద్ 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 జిందాబాద్. అందుకే ఏమంటున్నాం? సూత్తవేంది రన్న, సూత్తవేంది సెల్లె, సూత్తవేంది తమ్మి అనలాత సూసుడొద్దు, యుద్ధానికి సిద్ధం కావాలి. నిజమా కాదా? నిజమా కాదా? సూత్తవేంది తమ్మి సుర కత్తులను రాలే, మన వాదల మెడలన్నీ వంచి తీరాలే. సూత్తవేంది చల్లే సుర కత్తులను రాలే, మన వాదల బొందలను బందా పెట్టాలే. సూత్తవేంది చల్లే సుర కత్తులను రాలే, అవినీతి బీజేపీని అంతము చెయ్యాలి. చూస్తవేంది చల్లాపిన కత్తులు నూరాలే, అవినీతి బీజేపీని అంతం చెయ్యాలి. ఏళ్ళు బాయ తోళ్ళు చేయనము చేశారు, పల్లె పల్లె ఎస్ఎఫ్ఐ జెండ ఎగరరా, పల్లె పల్లె ఎస్ఎఫ్ఐ జెండలెగరరా, పల్లె పల్లె ఎస్ఎఫ్ఐ జెండలెగరరా. ఏళ్ళు బాయ తోళ్ళు చేయనము చేశారు, పల్లె పల్లె ఎస్ఎఫ్ఐ జెండ కదిలేరా, పల్లె పల్లె ఎస్ఎఫ్ఐ జెండ కదిలేరా, పల్లె పల్లె ఎస్ఎఫ్ఐ జెండ కదిలేరా. సూత్తవేంది తమ్మి, సూత్తవేంది చల్లాయ్, సూత్తవేంది రన్నా సుర కత్తులను రాలే, అవినీతి బీజేపీని అంతము చెయ్యాలి. చూస్తవేంది రన్నా సుర కత్తులు నూరాలే, అవినీతి బీజేపీని అంతం చెయ్యాలి. ఇవాళ దేశంలో అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత అన్ని వర్గాలు అందరూ కూడా మోసం చేసుకుంటూ ప్రైవేటీకరణ చేస్తున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి బుద్ధి చెప్పాలి. నిజమా కాదా? ఏం చేస్తున్నారు? కార్మిక చట్టాలను కాలరాస్తా ఉన్నారు, భూమి దున్న రైతన్నల బుక్కి పాలు చేస్తుండ్రు, భారత రాజ్యాంగాన్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు. భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చూస్తుండ్రు, భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చూస్తుండ్రు. కార్మిక చట్టాలను కాలరాస్తా ఉన్నారు, భూమి దున్న రైతన్నల బుక్కి పాలు చేస్తుండ్రు, భారత రాజ్యాంగాన్ని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నారు. భారత రాజ్యాంగం చూస్తుండ్రు, భారత రాజ్యాంగాన్ని మార్చాలని చూస్తుండ్రు. సుత్తవేంది రన్నా సురగత్తులను రాలే, అవినీతి బీజేపీని అంతము చెయ్యాలి. అవినీతి బీజేపీని అంతం చెయ్యాలి. చదువుకున్న పోరగాళ్ళ కొలువులేరా ఏమన్నాడు? కోటి ఉద్యోగాలు ఇస్తానన్నాడు నరేంద్ర మోడీ. గవ్వి అడిగితే చదువుకున్న పోరగాళ్ళ మీద కేసులు పెడతా ఉన్నాడు. గవ్వి అడుగుతున్నాం. నిజమా కాదా? చదువుకున్న పోరగాళ్ళ కొలువులేరా, అడగబోతమా మీద కేసులాయరా మోడీ, అడగబోతమా మీద కేసులాయరా మోడీ, అడగబోతమా మీద కేసులాయరా మోడీ. చదువుకున్న పోరగాళ్ళ కొలువులేరా, అడగబోతమా మీద కేసులాయరా మోడీ, అడగబోతమా మీద కేసులాయరా మోడీ, అడగబోతమా మీద కేసులాయరా మోడీ. సుత్తవేంది రన్నా సుర కత్తులను రాలే, అవినీతి బీజేపీని అంతము చెయ్యాలి. గమ్మత్తుంటది. ఈ దేశంలో మీకు అధికారంకి వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి విద్యార్థుల సమస్యల పైన, రైతాంగ సమస్యల పైన, కార్మికుల కర్షకుల పైన ఉంటాం అనుకుంటే ఏం చేస్తా ఉన్నాడు? ఏం చేస్తా ఉన్నాడు నరేంద్ర మోడీ? కాశీ విశ్వేశ్వరుడు, కేదారీనాథుడు, నిజమా కాదా? కాశీ విశ్వేశ్వరుడు, కేదారీనాథుడు, అయోధ్య రాముడని కట్టు కథలు చెప్పుతాను. కాశీ విశ్వేశ్వరుడు, కేదారీనాథుడు, అయోధ్య రాముడని కట్టు కథలు చెప్పుతాను. సుత్తవేంది అన్నా సుర కత్తులను రాలే,
అంతం చెయ్యాలి అవినీతి బీజేపీని అవినీతి బీజేపీని మన ధర్మశాస్త్రాన్ని మన ధర్మశాస్త్రాన్ని మన ధర్మశాస్త్రాన్ని హలో హలో ఆహా గజ్జలు గజ్జలు రో ఓ మామా నాగులయ్య గలగల గజ్జలు రో ఓ మామా నాగులయ్య గజ్జలు గజ్జలు రో ఓ మామా నాగులయ్య గలగల గజ్జలు రో ఓ మామా నాగులయ్య డప్పులు డప్పులు రో ఓ మామా నాగులయ్య ధన ధన డప్పులు రో ఓ మామా నాగులయ్య నాగులయ్య డప్పులో ఇవుయాలో దరువులో ఇవుయాల డప్పులో ఇవుయాలో దరువులో ఇవుయాల సిర్రలు ఉయ్యాలో సిటికలు జంపాలా సిర్రలు ఉయ్యాలో చిటికలు జంపాలా గజ్జలు గజ్జలు రో ఓ మామా నాగులయ్య గలగల గజ్జలు రో ఓ మామా నాగులయ్య డప్పులు డప్పులు రో ఓ మామా నాగులయ్య ధన ధన డప్పులు రో ఓ మామా నాగులయ్య మమిడి పూసి మమిడి కాసిన మాదనో నా వయారి మమిడి పూసి మమిడి కాసిన మాదనో నా వయారి మమిడి పళ్ళు ఎవరి పాలయా మాదనో నా వయారి ఇవుయాలో తరువులో ఇవుయాలా తరువులో ఇవుయాలా జిందాబాద్ జిందాబాద్ జాజిరాల రై జాజిరాల అందరూ కూర్చోవాలి కామ్రేడ్స్ వేదిక మీద ఉన్నటువంటి ప్రజానాట్య మండలి కళాకారులు కింద కూర్చోవాలి హలో 1 2 3 చెక్ అన్నా ఏకో బెంచ్ ఏలు పెట్టకు తీసేయి హలో 1 2 3 చెక్ హలో 1 2 3 చెక్ అన్నా ఇంక కొంచెం ఏకో బెంచు ఏలు తీసేయి ఏలు పెట్టకు ఇది బెటరా విద్యార్థులందరూ కూర్చోవాలి మన బహిరంగ సభ ప్రారంభం అవుతుంది నారా స్టార్ట్ చేసుకో వాళ్ళ చెప్పు కొన్ని వాటర్ అనుకోతాము స్టార్ట్ చేసుకుందాం మన బహిరంగ సభ ప్రారంభమవుతుంది ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ మహాసభల సందర్భంగా వందలాది మంది విద్యార్థులు స్వాతంత్రం ప్రజాస్వామ్యం సోషలిజం అనేటువంటి జెండాను పట్టుకొని ఇంకిలాబ్ జిందాబాద్ అంటూ హుస్సేన్ సాగర్ ఉప్పెల్లా గర్జిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ ఎస్ఎఫ్ఐ విద్యార్థి బిడ్డలందరికీ ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ నుంచి విప్లవాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈనాటి బహిరంగ సభకు ముఖ్య అతిథిగా త్రిపుర మాజీ ముఖ్యమంత్రి మాణిక్ సర్కార్ కొద్ది క్షణాల్లో ఈ వేదిక మీదకి రానున్నారు. ఈ బహిరంగ సభకు ముఖ్య అతిథిగా మన ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ విపి సాన్ని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా మీ అందరి తరపు నుండి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. నౌ ఐ ఇన్వైట్ కామ్రేడ్ విపి సాను ఎస్ఎఫ్ఐ ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్. ప్లీజ్ కమ్ ఆన్ టు ద డాష్. గట్టిగా క్లాప్స్ కొట్టాలి కామ్రేడ్స్. Now I invite SFI All India General Secretary, Comrade Mayuk Biswas. Come on to the dash. Please come on to the dash.
ఇప్పుడు మన ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ మయూక్ విశ్వాస్ని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు దీప్స్తాదార్ను వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. నౌ ఐ ఇన్వైట్ కామ్రేడ్ దీప్స్తాదార్, ఎస్ఎఫ్ఐ ఆల్ ఇండియా వైస్ ప్రెసిడెంట్, ప్లీజ్ కమన్ టు ద డాష్. అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ ఉపాధ్యక్షులు దినేష్ జంటను వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ సహాయ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ నితీష్ నారాయణను వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా సచిన్ దేవ్, కామ్రేడ్ సచిన్ దేవ్ను వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ సహాయ కార్యదర్శి వినీష్ను వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కామ్రేడ్ సీజన్ బెంగాల్ ఎస్ఎఫ్ఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి, ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ సహాయ కార్యదర్శిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కామ్రేడ్ ప్రితికన్, అదేవిధంగా సంగీత దాస్ ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ సహాయ కార్యదర్శిని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కామ్రేడ్ మరియప్పన్ ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ సహాయ కార్యదర్శిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. కామ్రేడ్ మరియప్పన్, అదేవిధంగా తెలంగాణ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామ్రేడ్ అశోక్ ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ సహాయ కార్యదర్శిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా సుభాష్, కామ్రేడ్ సుభాష్ ను కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. కామ్రేడ్ సందీప్ అని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. జేఎన్యూలో విద్యార్థి సంఘ ఎన్నికల్లో గెలిచినటువంటి కామ్రేడ్ ఐష్ ఘోష్ను వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. మతోన్మాద గుండెల్లో గునుపౌల జేఎన్యూ కంచుకోటలో విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని లేపుతున్నటువంటి కామ్రేడ్ ఐష్ ఘోష్ను వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా గట్టిగా సప్పట్లతో స్వాగతం పలుకుతున్నాం. అదేవిధంగా కామ్రేడ్ బాలాజీ ఎస్ఎఫ్ఐ జాతీయ సహాయ కార్యదర్శి కామ్రేడ్ బాలాజీని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా ఇన్వైట్ చేస్తున్నాం. కామ్రేడ్ దీపక్ షీల్ స్టూడెంట్ యూనియన్ ఆఫ్ బంగ్లాదేశ్ ను కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అదేవిధంగా ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామ్రేడ్ తాళ్ళ నాగరాజును వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కేరళ ఎస్ఎఫ్ఐ ప్రెసిడెంట్ కామ్రేడ్ అనుశ్రీని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర గర్ల్స్ కన్వీనర్ కామ్రేడ్ పూజాను వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షులు కామ్రేడ్ తాటికొండ రవిని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి కేంద్ర కమిటీ సభ్యులుగా సిఇసి మెంబర్ గా ఉన్నటువంటి కామ్రేడ్ బషీర్ ని కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. అదేవిధంగా ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రెసిడెంట్ కామ్రేడ్ ప్రసన్నను కూడా వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. కామ్రేడ్ ప్రసన్న హైదరాబాద్ సెంట్రల్ యూనివర్సిటీ విద్యార్థి సంఘంలో ఎన్నికల్లో గెలిచినటువంటి ఎలక్టెడ్ ప్రెసిడెంట్ కామ్రేడ్ అభిషేక్ నందన్ ని వేదిక మీదకి రావాల్సిందిగా కోరుతున్నాం. కామ్రేడ్ అభిషేక్ నందన్, విద్యార్థి మిత్రులందరూ వాళ్ళ చైర్లో కూర్చుంటే కొద్ది క్షణాల్లో ఈనాటి బహిరంగ సభకు ముఖ్య అతిథి కామ్రేడ్ మాణిక్ సర్కార్ కొద్ది క్షణాల్లో మన బహిరంగ సభ వేదికకు రానున్నారు. కాబట్టి అందరూ ఓపికగా ఈ బహిరంగ సభ జయప్రదం కోసం సహకరించాల్సిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఈ బహిరంగ సభకు అధ్యక్షత వహించాల్సిందిగా కామ్రేడ్ విపి స్థాన్ని మీ అందరి తరపు నుంచి కోరుతూ
ఈ బహిరంగ సభకు ప్రారంభ ఉపన్యాసాన్ని ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కామ్రేడ్ నాగరాజు ప్రారంభ ఉపన్యాసాన్ని ఇప్పుడు ప్రసంగిస్తారు. ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ ఆర్ఎల్ మూర్తిని మీ అందరికీ పరిచయం కావాల్సిందిగా కోరుతా ఉన్నాను. సభాధ్యక్షులు, వేదిక మీద ఉన్న ఎస్ఎఫ్ఐ అఖిల భారత అధ్యక్షులు కామ్రేడ్ విపి సాను, అఖిల భారత ప్రధాన కార్యదర్శి కామ్రేడ్ మయిక్ బిస్వాస్, అఖిల భారత ఉపాధ్యక్షురాలు కామ్రేడ్ దీప్స్తాదర్ అందరికీ, అలాగే వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి డెలిగేట్స్ అందరికీ ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ తరపున అలాగే మన మహాసభలు కామ్రేడ్ అమరవీరుడు ధీరజ్ నగర్ లో జరుపుకుంటా ఉన్నాం. ఆ అమరవీరుడి తండ్రి గారు కామ్రేడ్ రాజేంద్రన్ గారు ఇక్కడ మన మధ్య ఉన్నారు. ఐ ఇన్వైట్ కామ్రేడ్ రాజేంద్రన్, కామ్రేడ్ అవర్ మాటర్ కామ్రేడ్ ధీరజ్ ఫాదర్. కామ్రేడ్స్ తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాల గడ్డ, వీర తెలంగాణ రైతాంగ పోరాటానికి పురుటి గడ్డ, తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్ నగరంలోకి వచ్చినటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల ప్రతినిధులకి తెలంగాణ రాష్ట్ర కమిటీ తరపున స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తా ఉన్నాను. హైదరాబాద్ లో నిజాం నవాబుకి వ్యతిరేకంగా బాంచన్ని కాళ్ళు ముక్త దొర అనే వెట్టి చాకిరి విముక్తి కావాలని, ఈ ప్రజలందరికీ స్వేచ్ఛ స్వాతంత్రాలు కావాలని నిజాంకి వ్యతిరేకంగా పోరాటం నడిపి గోల్కొండ కోట కింద గోరి కడతాం కొడక అని ఊవెత్తున లేచినటువంటి వీర తెలంగాణ సాయుధ పోరాటాల గడ్డ. ఈ గడ్డలో ఎస్ఎఫ్ఐ 17వ జాతీయ మహాసభలు నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం. ఈ గడ్డలో భవిష్యత్తు భారతదేశాన్ని నిర్మించేటటువంటి విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని నిర్మించుకునేటటువంటి మహాసభలు నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం. హైదరాబాద్ కి ఘనమైన చరిత్ర ఉంది. హైదరాబాద్ స్టూడెంట్స్ యూనియన్ ఏర్పాటయ్యి నిజాం కాలంలోనే విద్యార్థుల సమస్యల మీద పోరాడినటువంటి చరిత్ర హైదరాబాద్ నగరానికి ఉంది. భారతదేశంలో అనేక పోరాటాలకి స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి తెలంగాణ పోరాట స్ఫూర్తినిచ్చినటువంటి గడ్డ ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రం. అనేక మంది అమరవీరులు నడియాడినటువంటి ఈ గడ్డలో భారతదేశంలో నరేంద్ర మోడీ నువ్వు తీసుకువస్తున్న నూతన జాతీయ విద్యా విధానాన్ని మేము తిప్పికొడతామనే పద్ధతిలో విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని నిర్మించేదాని కోసం ఈ మహాసభల వేదిక కాబోతా ఉన్నాయి. మనందరికీ తెలుసు, ఇక్కడే మనం ఒక మహాసభలు జరుపుతా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా వేలాది మందితో విద్యార్థి ప్రదర్శన నిర్వహిస్తామని చెప్పేసి అడిగితే ఎక్కడున్నా పాలకులే. ఈ పాలకులు వేలాది మంది విద్యార్థులని చూసి భయపడి మన ర్యాలీకి పర్మిషన్ ఇవ్వడానికి ఒప్పుకోలేదు. మన సభని ఎక్కడో నిర్వహించుకునే అవకాశం ఉంటే హుసేన్ సాగర్ బ్యాక్ సైడ్ లో మనం నిర్వహించుకుంటా ఉన్నాం. అందుకే విద్యార్థుల పోరాటం అని అంటే ఒక కవి చెప్పినట్లు విద్యార్థులు లేని దేశం లేదు, విద్యార్థులు చేయని పోరాటం లేదు, విద్యార్థులు చిందని రక్తం చిందని నేలే లేదు, ఆ విద్యార్థులు లేకపోతే పోరాటాలు లేవు అని చెప్పేసి ఒక కవి చెప్పినట్లు ఈ దేశంలో విద్యార్థి పోరాటాలకి ఇక్కడ మనం నిర్వహించుకోవడానికి అవకాశం అడిగితే
విద్యార్థుల శక్తిని చూసి పాలకులు భయపడుతున్న పరిస్థితి ఉన్నది. మరి ఈ దేశంలో ఏం జరుగుతా ఉంది? ఎందుకు ఎస్ఎఫ్ఐ ఇక్కడ హైదరాబాద్ నగరాన్ని ఎంచుకొని ఈ నగరం ద్వారా భవిష్యత్ భారత విద్యార్థి ఉద్యమాన్ని నిర్మించాలనుకుంటుంది? మనందరికీ తెలుసు, నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ దేశంలో విద్యార్థుల మీద దాడులు మొదలయ్యాయి. దేశద్రోహం పేరుతో దాడులు చేస్తూ ఉన్నారు. మొట్టమొదట ఢిల్లీలో జేఎన్యూలో రాజద్రోహం కేసు పెట్టిన తర్వాత, జైలుకు పంపిన తర్వాత సిఏఏ ఎన్ఆర్సీ లాంటి ఉద్యమాలు వస్తూ ఉంటే ఆ ఉద్యమాలు జేఎన్యూలో ఢిల్లీ నడిబొడ్డున రాజధాని నగరంలో జరుగుతూ ఉంటే వాటిని చూసి భయపడినటువంటి నరేంద్ర మోడీ ప్రభుత్వం విద్యార్థుల మీద ముసుగుదాడులు చేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ ఉంది కామ్రేడ్ ఐషీ ఘోష్, కత్తులు తీసుకొని తలకాయలు పగలగొట్టిన మా పోరాటం ఆపమని చెప్పేసి నరేంద్ర మోడీ మీద ఓ బలమైన పోరాటం నిర్వహించినటువంటి స్టూడెంట్ లీడర్. ఎక్కడ కూడా వెనకడిగేసింది లేదు. ఎన్ఈపీ అయినా ఎన్ఆర్సీ అయినా ఈ దేశంలో విద్యార్థులు పోరాటం చేస్తాం అని విద్యార్థుల ద్వారా మాత్రమే ఒక బలమైన పోరాటాలని తిప్పికొట్టినటువంటి ఘనమైనటువంటి చరిత్ర ఎస్ఎఫ్ఐకి ఉంది. అందుకే ఎస్ఎఫ్ఐ మహాసభనంటే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 2005లో హైదరాబాద్ నగరంలో మహాసభ జరిగింది. ఆనాడు అనేక పోరాటాలు నిర్వహించి తెలంగాణ రాష్ట్రానికంటే ముందు ఉన్నటువంటి ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో బలమైన పోరాటాలు నిర్వహించి ఐ వెల్కమ్ అవర్ చీఫ్ గెస్ట్ Tripura farmer CM Comrade Manik Sarkar. I invite to on the dais Comrade Manik Sarkar. I conclude. అన్న ఇట్రా ముర్తన్న పక్కగా ఫోటో దే రాస్కి అన్నా చెప్పే ఓకే అనిల్. కామ్రేడ్స్, మన మహాసభ బహిరంగ సభకి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినటువంటి మానిక్ సర్కార్ గారికి స్వాగతం తెలుపుతూ భవిష్యత్తు భారత విద్యార్థి ఉద్యమానికి నాంది కాబోతున్న ఈ మహాసభల్లో ప్రతి విద్యార్థి పాల్గొనాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ ఈ అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం తెలియజేస్తూ అవకాశాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ నేను ముగిస్తా ఉన్నాను. ఎస్ఎఫ్ఐ జిందాబాద్, ఇంక్విలాబ్ జిందాబాద్, 17th ఆల్ ఇండియా కాన్ఫరెన్స్ జిందాబాద్. Comrade Srijan, Comrade Podikur, Comrade Mariappan, Anusri Arsho, comrades please come to the stage. So comrades, I'm inviting Comrade Manik Sarkar, the founder, Vice President of Student Federation of India and former Chief Minister of Tripura, to inaugurate this public meeting.
Good afternoon, everybody present here. Comrade President of this gathering, he is the President of the Students' Federation of India now. Comrade Moyuk, General Secretary of the Students' Federation of India now. Other leaders of the Students' Federation of India sitting on the dais. I am told more than 700 delegates. Actually, they are the fighting leaders of the student struggles of different parts of the country, India. They are here representing their struggle. And my beloved students of Telangana, at the outset, I would like to convey my heartfelt greetings to you all. I must say that people from amongst the Telangana who have extended their supporting hands to host this conference of the Students' Federation of India here in Telangana. Without their help, this cannot be organized here. I must mention, really, I do feel happy to be in the midst of students, not only in Tripura, but any parts of the country, because they are the future of our country. అఖిల భారత ఎస్ఎఫ్ఐ మహాసభల సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన సంస్థ అధ్యక్ష ప్రధాన కార్యదర్శులు, వివిధ రాష్ట్రాల నుంచి వచ్చినటువంటి ప్రతినిధులు, మీకు అందరికీ కూడా నేను హృదయపూర్వకమైనటువంటి విప్లవ అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను. మిమ్మల్ని అందరినీ చూస్తుంటే యువత మధ్యలో ఉన్నట్టుగా భావన కలుగుతూ ఉంది. ఈ మహాసభలకు స్వాగతం పలుకుతూ వీటిని నిర్వహిస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్రం, ఇక్కడ ఎంతో మంది శ్రేయోభిలాషులు, వీళ్ళందరూ సహాయం చేయడం, వాళ్ళ సహకారం, దీనివల్ల ఈ మహాసభలు సాధ్యమయ్యాయి. వారందరికీ మీకు కూడా నేను అభినందనలు తెలియజేస్తున్నాను. ఇదంతా చూస్తూ ఉంటే దేశవ్యాప్తంగా కూడా ఈ రోజున అనేక రాష్ట్రాల్లో సాగుతున్నటువంటి విద్యార్థి ఉద్యమాలు, విద్యారంగం ముందున్నటువంటి సమస్యలు, ఇవన్నీ కూడా మహాసభలో తప్పకుండా చర్చిస్తారని చెప్పి కూడా నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. However, your conference is being held in such a situation when our country is passing through a very complicated phase. I am mentioning categorically phase because what is going on nowadays, don't think this will continue in a perpetual manner. People of our country will change it. That's why I mentioned a phase. What I would like to say, rather I should say, the situation of our country is really very, very bad. Rather it should be said, it is turning bad to worse. ఈ రోజున మీ మహాసభలు జరుగుతున్నటువంటి ఈ సందర్భం, ఈ సమయం దేశ చరిత్రలో అత్యంత క్లిష్టమైనటువంటి దశలో ఉందని నేను చెప్పదలుచుకున్నాను.
క్లిష్టమైన దశ అని మాత్రమే నేను అంటున్నాను. దశ అని ఎందుకు అంటున్నాను అంటే మన దేశ ప్రజలు ఈ సంక్లిష్టమైన దశను అధిగమించగలుగుతారు, దీన్ని తిప్పగొట్టగలుగుతారు అనేటటువంటి నమ్మకం, దానికోసం సిద్ధం కావాలనే దాంతో నేను చెప్తున్నాను. అయినప్పటికీ కూడా ఇప్పుడు మనం ఎదుర్కొంటున్న పరిస్థితి మటుకు చాలా చాలా అధ్వాన్నమైంది, సవాలుగా ఉంది. అంతకంతకు కూడా పరిస్థితి మరింత విషమిస్తూ దిగజారుతున్నటువంటి దశలో మనము ఉన్నాము. Why I am saying so? Right from education to all other sectors which are embracing the common people of our country, their interest, and question related to the prosperity and advance of our country is not under attack under the leadership of RSS dictated BJP. ఈ రోజున పరిస్థితుల్లో అన్ని రంగాలు, విద్యారంగం నుంచి మొదలుపెట్టి అన్ని రంగాలు కూడా చాలా దుర్భరమైన పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నాయి. ఏదైతే కనుక మన దేశ ప్రజలకు ప్రయోజనకరమైందో, మన దేశ ప్రజల ప్రయోజనాలకు పూర్తి భిన్నమైన హానికరమైనటువంటి విధానాలను ఈ రోజున దేశంలో పాలన చేస్తున్నటువంటి ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీ నియంతృత్వ కూటమి అటువంటి పరిస్థితిని సృష్టిస్తూ ప్రజల ప్రయోజనాలను దెబ్బతీస్తూ ఉంది, ముఖ్యంగా విస్తారమైన పేద ప్రజల ప్రయోజనాలను. What is the state of affair of our education? In the name of National Education Policy, the government of India, led by BJP, in a very calculative manner, from their class point of view, ideological stand, they have been trying their level best to create division among our students community between elite and non-elite, that is poor, semi-middle class and middle class, irrespective of caste, creed and color. And among the non-elite, covering scheduled tribe, Dalits, OBC, and particularly the minorities, especially the Muslim minority and Christians. ఈ రోజున మన దేశంలో విద్యారంగం యొక్క పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది? ఈ దేశాన్ని పాలిస్తున్నటువంటి బీజేపీ నాయకత్వంలోని కేంద్ర ప్రభుత్వం ఒక పథకం ప్రకారం విద్యారంగాన్ని ధ్వంసం చేస్తూ ఉంది. విద్యారంగాన్ని తన సిద్ధాంతం ప్రకారం నడిపించడం కోసం అనేక పక్కదోవలు పట్టిస్తూ ఉంది. ముఖ్యంగా సంపన్న వర్గాలు, దిగువ వర్గాలు, ఇంకా చెప్పాలంటే సమాజంలో సంపన్న వర్గాలుగా పైన ఉన్న వాళ్లకు, నిరుపేదలుగా కింద ఉన్న వాళ్లకు, దిగువ మధ్య తరగతికి, వీళ్ళందరి యొక్క ప్రయోజనాలకు భంగం కలిగించేటటువంటి విద్యా విధానాలను అమలు జరుపుతుంది. ఈ క్రమంలో అంతకంతకు కూడా విద్యారంగం దీనికోసం ఒక జాతీయ విద్యా విధానం అనేది కూడా తీసుకొని వచ్చి పైకి ఒకటి చెప్తున్నప్పటికీ కూడా దాని లక్ష్యము, దాని వర్గ ప్రయోజనము, దాని సిద్ధాంత కోణము కూడా ఏమిటంటే ఈ పేద వర్గాలకు, అందులో కూడా ప్రత్యేకించి బీద బలహీన వర్గాలకు, గిరిజనులు, ఆదివాసులు, దళితులకు, మైనారిటీలకు వచ్చేసరికి ముస్లిం, క్రిస్టియన్ మైనారిటీలకు, వీళ్ళందరి యొక్క ప్రయోజనాలకు కూడా తూట్లు పొడిచే, హాని కలిగించే విధానాల్లో క్రమబద్ధంగా ఈ జాతీయ విద్యా విధానం పేరుతో కేంద్రం రుద్దుతూ ఉంది. BJP-led central government consciously they have been withdrawing their responsibility to discharge in the field of education. Rather, they have been trying their level best to transfer it to the hands of the private capital, so that the private capital can convert the field of education as an important sector of business for profit making and maximization of their profit.
ఇదంతా ఏదో తెలియకుండానో యాదృచ్ఛికంగానో జరగడం లేదు. బీజేపీ కేంద్ర ప్రభుత్వం చాలా స్పష్టమైన విధానంతో చాలా ఉద్దేశపూర్వకంగానే విద్యారంగానికి గతి పట్టిస్తూ ఉంది. విద్యారంగాన్ని ఏదో ఒక విధంగా ప్రైవేటు పరం చేయటం, ప్రైవేటు వ్యాపారస్తులకు విద్యారంగాన్ని అప్పగిస్తే వాళ్ళకు లాభాల పంటలు కురిపించేటటువంటి రంగంగా విద్యా సంస్థలను వాళ్ళు ఉపయోగించుకునే అవకాశం కల్పించటం, ఇది జాతీయ విద్యా విధానంలో బీజేపీ కోరుతున్నటువంటి ముఖ్యమైనటువంటి దాని ఉద్దేశం. ఎప్పుడైతే విద్య అనేది డబ్బు కలిగిన సంపన్న వర్గాల చేతుల్లోకి పోయి ఒక ప్రైవేటు విద్యగా మారిపోతుందో అప్పుడు అది పేదలకు, అణగారిన వర్గాలకు, సమాజంలో దిగువ తరగతులకు దూరం అవడం తప్పకుండా జరుగుతుంది. అంటే వాళ్ళకు లాభాలు వస్తాయి, వీళ్ళకు విద్య దూరం అవుతుంది. This means the lion part of our students community, covering scheduled tribe, Dalits, minorities, poorest of the poor of our society, with the background of poor economy, they are going to be deprived of their birthright of getting education. This is a dangerous attack on the growing community of our society. దీనివల్ల జరిగేది ఏంటి అంటే మన దేశంలో ఎవరైతే దళితులుగా లేకపోతే గిరిజనులుగా ఉన్నారో, పేదల్లో నిరుపేదలుగా ఉన్నారో వాళ్ళు పూర్తిగా దీని నుంచి దూరం అయిపోవడం అనేది అనివార్యమయ్యే ఒక పరిస్థితి ఏర్పడుతుంది. అందుకనే విద్యారంగంలో కేంద్రం అనుసరిస్తున్న వ్యూహం వల్ల కలిగే అతిపెద్ద ప్రమాదం ఏమిటి అంటే ఈ కింది తరగతులు మరింత అణగారిపోయి విద్యకు మరింతగా వాళ్ళు దూరం అవుతారు. పైగా ఈ ఆర్థిక విధానాల వల్ల పేదలు పెరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఈ ప్రమాదం కూడా ఇంకా పెరుగుతుంది. And particularly what I would like to stress, that is the content and curriculum of education. What is going to happen in the hands of BJP? RSS is dictating and controlling everything with their ideological standing. What is the objective of education? From our childhood, we used to learn, listen. Education means to develop our children, our future of our country, to a real human being. They should be truthful, honest, sincere, free from self-centric attitude. They should have feeling for the fellow people, particularly the common people who are suffering most, belonging any community, to take care of their problem and stand by their side as far as possible and practicable on their own position. And at the same time, they should develop scientific temper. They should have positive understanding with the democracy, democratic rights, civil liberties, and also about the secular principles of our country. And they should have love for the country. They must develop themselves as patriots of our society. With all this, a proper human being can be developed. But I am sorry to mention the way RSS dictated BJP is changing the content and curriculum of our education in the name of new education policy. They have started marching just opposite to all these things which I have mentioned. They are trying to develop our students' community self-centric. They are actually trying to develop in their feeling the revivalist outlook instead of scientific temper and progressive outlook. They are distorting the history and historical ethics of our country, and particularly with regard to the history of our independence struggle. So if all these things are there in the content and curriculum of our education, how
our boys and girls will be able to develop himself or herself as a real human being. You have to think of all these things. ఇంతకంటే కూడా ప్రమాదకరమైన విషయం విద్యా బోధనలో జరుగుతోంది. ఈ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఏ పాఠాలు చెప్పాలంటున్నారు, సిలబస్ని ఏ విధంగా మారుస్తున్నారు, దీని గనక మనం దృష్టిలో తీసుకుంటే అసలు విద్య ఎందుకు చెప్తాం, విద్య యొక్క మౌలిక లక్ష్యం ఏంటి? విద్య అనేది విజ్ఞానం కలిగించాలి, వాళ్ళలో అవగాహన పెంచాలి, సాటి మనుషుల పట్ల ఒక సుహృద్భావం తీసుకురావాలి, సమాజంలో అణగారిన వాళ్ళు, కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళు, దీనులుగా ఉన్న వాళ్ళకు తోడ్పడాలి అనేటటువంటి ఒక మానవీయ స్పృహ వాళ్ళలో తీసుకురావాల్సినటువంటి బాధ్యత విద్యారంగం ద్వారా జరుగుతుంది. అదే విధంగా మరోవైపున ఒక శాస్త్రీయ వైజ్ఞానిక స్పృహను కూడా సమాజంలో తీసుకురావాల్సి ఉంటుంది. అంటే విషయాల్లో ఒక విజ్ఞాన కోణంలో కూడా చూడడము, సరైనటువంటి పద్ధతిలో అర్థం చేసుకోవటము. కానీ ఆర్ఎస్ఎస్ బీజేపీల నాయకత్వంలో ఉన్న ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం తెచ్చిన విద్యా విధానం పూర్తిగా దీనికి భిన్నమైన దిశలో నడుస్తూ ఉంది. మనుషుల్లో సేవా గుణాన్ని, సమాజ స్పృహను పెంచడానికి బదులు స్వార్థపరతత్వాన్ని, తాము బాగుపడితే చాలనేటటువంటి ధోరణిని తీసుకొస్తుంది. అలాగే కులము, మతము, జాతి ఇలాంటి తేడాలు లేకుండా ఒక విశ్వజనీనతను తీసుకొని రావడానికి బదులు ఈ కోణాల మధ్య ఒక విభజన తత్వాన్ని తీసుకొచ్చేటటువంటి లక్షణాన్ని కూడా ఇది చెప్తుంది. అన్నింటినీ మించి స్వార్థపరత్వాన్ని పెంచి విద్య యొక్క మౌలిక లక్ష్యాలను దెబ్బతీస్తుంది. మూడవది శాస్త్రీయమైన వైజ్ఞానిక స్పృహ అనేది లేకుండా మూఢనమ్మకాలను, సనాతనత్వాన్ని, ఇంకా వెనక్కు చూసేటటువంటి సంప్రదాయవాదాన్ని, వీటిని పెంచడానికే ఈ విద్యా విధానాన్ని వీళ్ళు ఉపయోగిస్తున్నారు. అందుకనే ఏ కోణంలో చూసినా కానీ నేను ఇంతకుముందు చెప్పినటువంటి వర్గ దృక్పథం వాటికంటే కూడా ఈ విధంగా పాఠ్యాంశాలను, చదువును, విద్యను పూర్తిగా కలుషితం చేయడం అనేది చాలా పెద్ద సవాలుగా మన ముందు నిలుచున్నది. This education policy is completely destructive against the interest of the country and its nation. Should this education policy is allowed to implement, this should be prevented. This should be prevented, and the government of India should be forced to withdraw this destructive education policy. Under the leadership of Students' Federation of India, throughout the country, campus to campus, and also the students, they have been coming out from the campus on the roads itself, mobilizing others. They have been trying their level best to protest it. Here, I would like to request the leaders of the Students' Federation of India, they will discuss in this conference itself, but what I would approach, that this struggle of this against this destructive education policy should not be confined only to the students community of our country. At the same time, teaching community, the people who have love for the education, who have love for the country, who have love for our children and the future of our country, they should also be mobilized. It should be added to a strong, broad-based national struggle to force the government led by BJP, dictated by RSS, to withdraw this dangerous education policy. Until and unless this struggle is developed to such a pass, this cannot be prevented, and proper education policy force them to adopt, taking in mind the interest of the country as well as our children. This has to be done. This is the most important task before this conference. I am definite the Students' Federation of India, they are going to discuss and debate on this. At the same time, you are the students. Yes. అందుకనే మిత్రులారా, ఈ విద్యా విధానం అనేది చాలా వినాశకరమైంది, చాలా విధ్వంసకరమైంది.
విధ్వంసకరమైంది. ఎందుకంటే మనుషుల మధ్య సంబంధాలను, సమాజంలో ఉండాల్సినటువంటి శాస్త్రీయ దృష్టిని, వీటన్నిటిని కూడా ఇది ధ్వంసం చేస్తూ ఉంది. కాబట్టి అందుకని ఈ దేశంలో చాలా పెద్ద కర్తవ్యం ఇప్పుడు మన ముందు. దీంతో పాటు ఇంకో పని కూడా వాళ్ళు చేస్తున్నారు. విశ్వవిద్యాలయాల్లోకి ప్రవేశించి అక్కడ విపరీతమైనటువంటి నిర్బంధం, విద్యార్థి సంఘాల మీద దాడులు, విద్యార్థుల చైతన్యాన్ని పెంచే ప్రయత్నాలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తున్నారు. అందుకనే ఈ మహాసభలో మన ముందున్నటువంటి, మీ ముందున్న ఒక పెద్ద కర్తవ్యం, వినాశకరమైన ఈ విద్యా విధానాన్ని వెనక్కు కొట్టే వరకు కూడా పోరాడాల్సినటువంటి, దానికి కావలసిన కార్యాచరణ ప్రణాళిక మీరు తప్పకుండా రూపొందిస్తారని నేను ఆశిస్తూ ఉన్నాను. ఈ మహాసభకు విద్యార్థులకు గురించి మాత్రమే కాదు, మహాసభ విద్యార్థులే కాకుండా దేశంలో ఉన్న మిగిలిన వర్గాలకు కూడా నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఏమి అంటే ఇది కేవలం విద్యార్థులకు సంబంధించిన సమస్య కాదు. విద్యా విధానం ఈ విధంగా మార్చివేయబడినట్టయితే, ఇలాంటి మౌలికంగానే దారి తప్పినట్టయితే దేశానికి ఎనలేనటువంటి హాని జరుగుతుంది. అందుకని అన్ని సంస్థలు, అన్ని శక్తులు కూడా దీనికి సంబంధించి రంగంలోకి రావాల్సినటువంటి అవసరం, సరైన విద్యా విధానాన్ని కాపాడుకోవాల్సినటువంటి కర్తవ్యం మన ముందుంది అనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంలో మనం గమనించాల్సి ఉంటుంది. అలాంటి ఒక బలీయమైన, చాలా శక్తివంతమైన జాతీయ ఉద్యమాన్ని నిర్మించి ఈ విద్యా విధానాన్ని వెనక్కు కొట్టి ఒక శాస్త్రీయమైనటువంటి, సరైనటువంటి విద్యా విధానాన్ని మనం తెచ్చుకోకపోతే ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మానవీయ విలువలు, సామాజిక విలువలు, సమైక్యత భావన ఇవన్నీ కూడా నాశనం చేసేటటువంటి పనిలో వీళ్ళు ఉంటారు. ఇప్పుడు చేసే నష్టాలే కాదు, గత చరిత్రను, స్వాతంత్ర పోరాట చరిత్రను కూడా వక్రీకరించి ఇష్టం వచ్చిన పద్ధతిలో రుద్దేటటువంటి, ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ఈ మహత్తరమైనటువంటి భారతదేశ ఘన వారసత్వానికి భిన్నమైనటువంటి ఒక విద్యా విధానాన్ని రుద్దే ప్రమాదం కూడా మన ముందు పొంచుంది. అందుకని నేను పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నాను, ఎస్ఎఫ్ఐ అఖిల భారత మహాసభల్లో మీరు ఈ విషయాలు తప్పకుండా చర్చించి ఒక ప్రణాళిక, ఒక కార్యాచరణ మీరు రూపొందిస్తారని, అదే సమయంలో మిగిలిన వాళ్ళు కూడా మీకు సహకరించే విధంగా ఇది ఒక పెద్ద జాతీయ ఉద్యమంగా తీసుకొని రావాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే మటుకు ఈ ప్రభుత్వం మాట వినదు. You students, thinking of after completion of your education, particularly in the institution, might be school, college or universities, to get a job, to take care of your family, financially, economically, and also after having done this, you will also think of discharge your social responsibilities, discharge your responsibilities with regard to the interest of the country and nation. In 2014, the present Prime Minister, before becoming Prime Minister, in the Parliament campaign, election campaign, he promised every year if they are getting elected in the government of India, 2 crores new jobs will be created. So now, already, they have elapsed 6 years. So, by this time, it should have been 12 crores, 13 crores. What is your experience? Now, even in the last parliament election 2019, the present Prime Minister did not utter a word about his first promise of creation of new posts, taking care of the problem of the unemployed youth, whom they misled during 2014. Where is job? The younger generation of our country, particularly under the leadership of Democratic Youth Federation of India, together with SFI, state to state, they have started raising the voice. Where is my job? Provide job. I want to construct my country. I love the country like my mother, but you are not using my working capacity, strength, and love for the country. No answer. Lakhs and lakhs of government posts are lying vacant. The government of India does not bother for fill up all those vacant posts. Crores of young people, boys and girls, they are searching for job, employment. And I should say, during last 5-6 years of BJP rule, the 50 years experience of unemployment problem they have
crossed all limits, but they don't bother for all these things. They have changed their policy of recruitment. They are, whatever recruitment here and there, they are doing, not giving regular posting. Not giving regular posting. It is use and throw. There is no guarantee for the unemployed youth who are going to get some jobs. They have no future. And you might have seen, in the name of Agnipath, every year, earlier, he used to employ 60 to 65,000 boys, younger boys in this army. That is the pride of our country. They are actually providing security of our country from the outside attacks. The policy of recruitment in the army they have changed. And this job will be allowed only for 4 years. And after 4 years, out of 100, they will recruit only 25, 75 will be thrown out. They don't bother for all of them. This is what is going on. From where you are going to get job? You may be engineer, you may be doctor, you may be master degree holders. They are also trying to get a group D category employment. For 100 jobs, more than 5 lakhs people are applying for getting job. This is what is going on. All these are being happened due to the wrong policies being persuaded by this government led by BJP under the control of RSS. మీరందరూ కూడా విద్యార్థులు, మీకు కొన్ని సదుపాయాలు, సమస్యలతో పాటు భవిష్యత్తు గురించినటువంటి ఆలోచనలు ఉంటాయి. మీరు ఇది అయిన తర్వాత ఏదో ఒక ఉపాధి, ఉద్యోగము, దాని ద్వారా మీరు జీవితాన్ని నిర్మించుకోవాలనుకుంటారు. కానీ ఇప్పుడు దేశంలో నిరుద్యోగ సమస్య ఏంటి? నిరుద్యోగం ఎంత భయంకరంగా నిరంతరాయంగా పెరిగిపోతుంది. అది పెరుగుతూనే ఉంది కానీ తగ్గుతున్న మాట లేదు. ఇప్పుడు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నటువంటి నరేంద్ర మోదీ, బీజేపీ ఎన్నికలప్పుడు ఏం చెప్పారు? ఏటా 2 కోట్ల ఉద్యోగాలు సృష్టిస్తాము అన్నారు. ఏటా 2 కోట్ల ఏటైతే ఇప్పుడు ఈ 6 ఏళ్ళు పాలనలో 12 కోట్ల ఉద్యోగాలు సృష్టించబడి ఉండాలి. 12 కోట్ల ఉద్యోగాలు వీళ్ళు సృష్టించారా? ఎక్కడైనా కనపడుతున్నాయా? ఉద్యోగాలు కనపడకపోగా నిరుద్యోగం మనం ఊహించినంతగా పెరిగిపోతుంది. ప్రభుత్వ శాఖల్లో లక్షల ఉద్యోగాలు ఖాళీగా ఉన్నాయి. కనీసం వీళ్ళు కొత్త ఉద్యోగాలు కల్పించకపోయినా ఖాళీగా ఉన్న ఉద్యోగాలు భర్తీ చేసినా కానీ నిరుద్యోగులకు కొంచెం ఉపశమనం కలుగుతుంది. కానీ ఆ పని చేయడానికి కూడా వీళ్ళు సిద్ధంగా లేరు. అసలు ప్రభుత్వము రిక్రూట్మెంట్ పద్ధతిని, అంటే నియామకాల పద్ధతిని వాళ్ళు పూర్తిగా మార్చేశారు, వదిలేశారు. ఎప్పటికప్పుడు ఏదో తాత్కాలికంగా సరిపెడుతున్నారు. దీనివల్ల నిరుద్యోగం ఎప్పుడూ లేనంతగా పెరిగింది. పెరగడమే కాదు, మీరు పెద్ద ఇంజనీర్లు అయి ఉండొచ్చు, మీరు ఇంకా ఉన్నత విద్యలు చదివి ఉండొచ్చు, కానీ మీరు కూడా డి కేటగిరీ ఉద్యోగాల్లోనే మీరు చేరాల్సినటువంటి పరిస్థితి, చాలా తక్కువ స్థాయి ఉద్యోగాల్లోనే మీరు చేరాల్సినటువంటి ఒక పరిస్థితికి మీరు నెట్టబడుతూ ఉన్నారు. ఎందుకంటే ఉద్యోగాలు లేవు. ఎక్కడ ఒక 100 ఉద్యోగాలు ప్రకటించేదానికి 5,000 మంది హాజరవుతున్నటువంటి దరఖాస్తులు చేస్తున్న పరిస్థితి. అసలు ఈ రిక్రూట్మెంట్ పద్ధతిని అక్కడ ఇక్కడ మార్చడం కాదు, దేశాన్ని రక్షించే యుద్ధంలో పోరాడే సైన్యాన్ని కూడా ఈ ప్రభుత్వం అక్కడ కూడా తాత్కాలిక ప్రాతిపదికన టెంపరీగా సైనికులను తీసుకుంటామనే ఒక అగ్నిపథ్. ఈ అగ్నిపథ్ అంటే ఏంటి? ఈ వీరోచితంగా పోరాడాల్సిన సైనికులకు కూడా శాశ్వతమైన నియామకాలు వాళ్ళు ఇవ్వరు, తాత్కాలికంగా తీసుకుంటారు. వీళ్ళలో 100 మంది తీసుకుంటే 25 మంది మటుకు మిగులుతారు. మిగిలిన 75 మందిని ఒక 4 సంవత్సరాల తర్వాత ఇంటికి పంపించేటటువంటి పరిస్థితి. అంటే దేశ భద్రతకు కారణమైన సైన్యంలోనే వీళ్ళు నియామకాలు చేయకపోతే వీళ్ళు ఇంకెక్కడ నియామకాలు చేస్తారు? అందుకనే పెరిగిపోతున్న ఈ నిరుద్యోగ సమస్య దేశం ముందు ఒక పెద్ద సవాల్గా ఉంది. ఇది చదువుకున్నటువంటి, ఉపాధి కోరుతున్నటువంటి యువతకు మరింత పెద్ద శాపంగా మారుతుంది. దీన్ని వెనక్కు కొట్టాల్సిన అవసరం ఉంది. ఉపాధి కల్పించడం కోసం పెద్ద ఎత్తున పోరాడాల్సిన బాధ్యత ఏర్పడుతూ ఉన్నది. What is going on there in the agri sector? And also in the trade union sector, why I am dealing this, I like to mention this because lion part of our children who are going to school, thinking of going to school, they are the
boys and girls of peasantry, farmers, workers and working people. In agriculture sector, you have watched after the independence of our country, historical struggle was led by the farming community of our country in front of the political capital of our country, that is Delhi. 1 year long, thousands and lakhs of farming community people, they have gathered, not only in Delhi, throughout the country. Ultimately, at one point of time, Prime Minister of India was forced to bow down his head and committed to take care of their problem. But what he is doing now, he has cheated them. He has not implemented any one of his commitment. Now again, the farming community, peasantry, they have started their struggle, coming out of their house and mobilizing in the field, and the advanced section of this student of this farming community, they are going to organize their conference like you, the SFI here in Hyderabad. They are going to Kerala to organize their conference to choke out their future course of action, that is struggle. The government of India, they are not helping the poorest of the poor peasants. Not quality seeds, fertilizer, pesticides, irrigation, financial help. Moreover, above all, they are not getting supporting price of their produce. In that way, thousands and lakhs of people who have been working in the agricultural sector, getting frustrated, they have started leaving this sector and searching for another job and income for their livelihood. If this is allowed to continue, what will be the future of our country? Who will provide us our food? But government of India does not bother for all these things. Trade union people, all their democratic rights, trade union rights, with large chunk of those they earned even during before independence struggle of our country from the hands of unruling Britishers. And after independence, they have added some more of their demands. But now, one after another, more than 42 of their democratic rights, trade union rights, all these have been snatched. And there is no guarantee of their job, and there is no right to bargain for their increase of wages and good atmosphere, healthy atmosphere of their working place. Rather, the government of India, BJP government, they are more interested to take care of the interest of corporate house, monopoly capital. Those who are at the cost of the working class, working people, they are actually building their assets and profit maximization, which is their ultimate goal. That is what they are doing. Dangerous situation. If the agricultural sector, the trade union sector, they suffer, how our boys and girls, because of their children, how their future will be prosperous? You have to think of all these things. ఉద్యోగాలే కాదు, దేశంలో పారిశ్రామిక రంగం కానీ వ్యవసాయ రంగం కానీ మనకందరికీ తెలుసు, భారతదేశం వ్యవసాయ దేశం. ఇక్కడ మనం అందరం కూడా ఎక్కువగా రైతుల బిడ్డలము. ఈ రైతులకు ఎన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి ఈ దేశంలో మనకు తెలుసు. కొంతకాలం కిందట గత ఏడాది రైతులు ఢిల్లీలో తీవ్రమైన ఆందోళన చేశారు సమైక్యంగా. ఆ సమయంలో దేశమంతా కూడా దాన్ని స్తంభించింది. ఆ సమయంలో వాళ్లకు వాగ్దానం చేశారు, మీ కోరికలు మేము తీరుస్తాము, విరమించండి అని. ఆ మాట చెప్పి ఇప్పటికి ఏడాది అయిపోయింది. ఇంతవరకు వాళ్ళ ఒక్క కోరిక కూడా తీర్చినటువంటి పరిస్థితి లేదు, రైతులకు సంబంధించిన కోరిక.
ఇంకా రైతులు మళ్ళీ ఒకసారి ఆందోళనకు సిద్ధమవుతున్నారు. హైదరాబాద్లో మీరందరూ ఎస్ఎఫ్ఐ అఖిల భారత మహాసభలు జరుగుతున్నట్టే రైతాంగం కిసాన్ సభ కేరళలో వాళ్ళు కూడా సమావేశమవుతున్నారు. దేశంలో అన్ని వర్గాలకు ఇదే ఉంది. రైతులకు సంబంధించిన ఎరువులనండి, లేకపోతే ఇది నీటిపారుదల కానీ ఇతర అంశాలు ఏవి కూడా తీరడం లేదు. గిట్టుబాటు ధర లేదు. వాళ్ళు వ్యవసాయం గిట్టుబాటు కాదని వేరే రంగాల్లోకి పనులు ఎత్తుకుంటున్నారు. అలా వచ్చేసరికి ఇంకా పోటీ పెరిగి ఉద్యోగాలు జీతాలు మరింత తగ్గిపోతున్న పరిస్థితి. కార్మికులకు జీతాలు లేవు, వాళ్ళకు హక్కులు లేవు. వాళ్ళు ఎంతో కాలం స్వాతంత్ర పోరాటానికి ముందు నుంచి కూడా పోరాడి సాధించుకున్నటువంటి హక్కులు ఇప్పుడు 42 హక్కులు తీసేశారు. కార్మికులకు సరైన జీతాలు లేవు, జీతాల కోసం పోరాడేటటువంటి హక్కు లేదు, సంఘాలు లేవు. ఒక విధంగా కార్మిక సంఘాలను పూర్తిగా అణిచేస్తున్నారు. ఇంకా పారిశ్రామిక అభివృద్ధి ఎలా వస్తుంది అంటే సంపన్నుల మటుకు పెరుగుతున్నారు. వీళ్ళు కార్మికుల పక్షాన్ని నిలబడడం లేదు. ఈ ప్రభుత్వం కార్పొరేట్ల కొమ్ము కాస్తూ ఉంది. అందుకని అటు కార్పొరేట్లు ఇటు సంపన్న వర్గాలు తప్ప రైతులు, కార్మికులు, నిరుద్యోగులు, యువత వీళ్ళ గురించి పట్టించుకోకపోతే ఈ దేశం ఏమవుతుంది, దేశం యొక్క భవిష్యత్తు ఏమవుతుంది అని భావితరమైనటువంటి మీరు ఆలోచించాలని చెప్పి నేను కోరుతూ ఉన్నాను. చాలా అవసరం. But the people of our country, right from students to agriculture, workers, farming community, working class, working people, they are not bowing down to all these attacks. Rather, they are countering, organizing themselves in the field of struggle, one after another, to weaken it, to divide it, to misdirect it, to mislead them. The BJP-led government at the center, they have adopted divide and rule policy on the basis of religion, caste, creed, and particularly they are trying to create division between the Hindus and Muslims, Hindus and Christians, Muslims and Christians. It's a very dangerous move. But despite all these things, people are not bowing down. Rather, they are trying their level best to organize themselves with new vigor. So now, the government of India, they have started attacking democracy, democratic rights, civil liberties, secular fabrics of our country, and particularly the constitution of our country. This is the gift of our independence struggle. And in this constitution, some organizations have been built, those who can move independently, including election commission and judiciary. The government of India, they are trying to even influence them and create trouble for their independent activities. You have been observing all these things. So this is a very dangerous move, and also people of our country, gradually, they have been trying their level best to mobilize themselves to prevent all these attacks. Until and unless all these attacks are countered, prevented, country will not be saved. If country is not saved, how the future of our children will be saved and prosperous? ఈ పరిస్థితుల్లో దేశమంతా వీళ్ళు ప్రభుత్వము, కేంద్రము వాళ్ళ విధానాలతో ఎన్ని విధాల దాడి చేసినా, నిర్బంధానికి పాల్పడినా ప్రజలైతే జీవన పరిస్థితులే వాళ్ళని పోరాటానికి పురిగొల్పుతున్నాయి. పోరాడక తప్పని పరిస్థితి వాళ్ళకి కల్పిస్తున్నాయి. వాళ్ళు పోరాడుతూనే ఉన్నారు. ఈ పోరాటాలతో నాకు ముప్పు అని ప్రభుత్వం, కేంద్రం ఏం చేస్తూ ఉందంటే ప్రజల మీద, ప్రజల హక్కులను హరించేటటువంటి దాడి చేస్తుంది. ప్రజల మధ్య చీలికలు పెడుతూ ఉంది. ముఖ్యంగా హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవ అని మతాల మధ్య విభజన తీసుకొచ్చి విభజించి పాలించేటటువంటి పాత సూత్రాన్ని మళ్ళీ వీళ్ళు అమలు చేస్తున్నారు. ఇలాంటివి ఎన్ని చేసినా సరే ప్రజలు మటుకు పోరాటం నుంచి వెనక్కి పోవడానికి కానీ, తల వంచడానికి కానీ సిద్ధంగా లేరు. అందుకనే ప్రభుత్వం ఇంకో మార్గం కూడా చేపట్టింది. భారత రాజ్యాంగం, ఏ రాజ్యాంగం అయితే స్వాతంత్ర పోరాటం ద్వారా మనం సాధించుకున్నామో, ఏ రాజ్యాంగం అయితే ఈ దేశ ప్రజలకు అనేక హక్కులు, రక్షణలు కల్పించిందో, ఆ రాజ్యాంగాన్ని కూడా భగ్నం చేసేటటువంటి ఒక పెద్ద తీవ్రమైనటువంటి కుట్రకు వీళ్ళు పాల్పడుతున్నారు. దాన్ని కూడా చేస్తూ ఉన్నారు. కానీ రాజ్యాంగాన్ని తూట్లు పొడిచినా సరే రాజ్యాంగంలో స్వతంత్ర ప్రతిపత్తి కలిగిన సంస్థలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఉదాహరణకు న్యాయ వ్యవస్థ, ఎన్నికల సంఘం ఇట్లాంటివి ఉన్నాయి. ఈ వ్యవస్థలు కూడా ఈ ప్రభుత్వానికి మింగుడు పడడం లేదు. అందుకనే న్యాయ వ్యవస్థ లాంటి దాన్ని కానీ,
లేకపోతే ఎన్నికల కమిషన్ కానీ దీన్ని కూడా పూర్తిగా తమ గుప్పిట్లో పెట్టుకోవాలి, ప్రజాస్వామ్యాన్ని పూర్తిగా కాలరాయాలనేటటువంటి విధానంతో కేంద్రము వ్యవహరిస్తుంది. వీటికి ఏమాత్రం కూడా చెదరకుండా ప్రజలు పోరాడుతున్నారు, మరింత పోరాడాల్సి ఉంటుంది. వీటన్నింటినీ కాపాడుకుంటే తప్ప బీజేపీ ఆర్ఎస్ఎస్ కూటమి తీసుకొస్తున్నటువంటి ఈ దేశ విచ్ఛిన్నకర విభజన వాదాలను తిప్పి కొడితే తప్ప ఈ దేశానికి భద్రత లేదు. దేశానికి భద్రత ఉంటే తప్ప, దేశం సురక్షితంగా ఉంటే తప్ప యువతకు భవిష్యత్తు లేదు. అందుకనే మనం దేశాన్ని కాపాడుకోవాలి, తద్వారా విద్యార్థి యువత యొక్క భవిష్యత్తును కూడా కాపాడుకోవాలనే పెద్ద సవాలు మహాసభ మన ముందు ఉంచుతూ ఉంది. One of the basic content of our constitution is parliamentary democracy. That is being attacked in the hands of BJP like anything. They are forcing the election system of our country, and they have been adopting corrupt practices. I don't like to take much of your time. In this way, they don't want to see any opposition of BJP. Right from center to state, destroying federal structure of our country. That is also another important basic content of our constitution related to democracy. They are destroying it. They are moving towards one party dictatorial role. Content is fascistic. No doubt about it. In that way, only to take care of the interest of the corporate houses and their ideological stand to convert India a Hindu Rashtra, that is fascist Hindu Rashtra, one nation, one country, one religion. What all these things? But our main ethos is unity and diversity. That is what the BJP, RSS, they are attacking like anything. So thereby, now the time has come to gather people of our country, particularly those who claim themselves they are democratic, those who claim themselves they are secular, those who claim themselves they like the country as their mother. We would very humbly appeal to them, come together. Mobilize yourself. Try to develop broadest possible unity among the democratic and secular-minded forces and people, including the individuals, to prevent all this fascistic attack led by BJP, controlled by fascist RSS. Until and unless it is prevented, nothing can be saved of this country. So thereby, I would request that in this regard, the students' community of our country, they have a historic role to play in the coming days. This organization, it take the root from the All India Students Federation that was built in the year 1936 during British Raj. Mohandas Karamchand Gandhi appealed to the students' community of those days. Now, stop going to schools and colleges. You will get enough time. But now it is the importance to you to come out from the institutions, gather with the people who are struggling for independence, take important role, encourage the people, and oust this British Raj from India. That was the appeal. And 1936, the All India Students Federation was built. From that, the Students Federation of India has come today. You are going to organize your conference, perhaps 17th conference. Here, what I would like to request, students, they shall have to play a very, very important role, encouraging role, decisive role, not to mobilize the students' unity alone. Agricultural community,
trading community, employees and teachers, business community, who are not under attack? Scheduled caste, scheduled tribes, OBCs and particularly the minorities. Until and unless this is done, students' community of our country cannot discharge their historical responsibilities. The whole nation is watching very keenly about your activities and functioning. They want to get a proper guideline from you to the students' community of our country for their future course of action. I believe that the Students' Federation of India will not leave any stone unturned to direct the students' community of India to a right path from this floor of your 17th All India Conference. రాజ్యాంగం మనకి ఇచ్చినటువంటి అన్ని కానుకల్లోకి చాలా గొప్పది పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం. పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యం క్షేమంగా ఉంటేనే ప్రజల యొక్క హక్కులు ఇవన్నీ కూడా నెరవేరేటటువంటి పరిస్థితి. కానీ బీజేపీ ప్రభుత్వం, మోదీ ప్రభుత్వం సరిగ్గా ఈ పార్లమెంటరీ ప్రజాస్వామ్యాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. అన్నింటినీ మించి ఫెడరలిజం, రాష్ట్రాల హక్కుల మీద దాడి చేస్తూ ఉంది. రాష్ట్రాల్లో పార్టీలు ఉండకూడదు, ప్రతిపక్షం ఉండకూడదు, ఒకే పార్టీ ఒకే దేశం, ఒకే జాతి, ఒకే మతం అన్నటువంటి సిద్ధాంతం కింద ఈ దేశంలో ఒక నిరంకుశ కేంద్రాన్ని, అలాగే ఒక హిందుత్వ సిద్ధాంతంతో హిందూ రాష్ట్ర అనే దాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పి ప్రభుత్వము, బీజేపీ, తర్వాత దాని వెనక ఉన్నటువంటి ఫ్యాసిస్టు తరహైన ఆర్ఎస్ఎస్ ఇవన్నీ కూడా ప్రయత్నం తీవ్రంగా చేస్తున్నాయి. దీన్ని ఎదుర్కోవాల్సినటువంటి బాధ్యత మనందరి మీద ఉంది. దాన్ని ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడుకుంటేనే ఈ దేశం కాపాడబడుతుంది. ఎవరెవరైతే మేము లౌకికవాదులం అని చెప్తారో, ఎవరెవరైతే మేము మతతత్వానికి వ్యతిరేకం అంటారో, ఎవరెవరైతే మేము సమైక్య భారతాన్ని కోరుతామని చెప్తారో, ఇంకా చెప్పాలంటే ఎవరైతే మేము దేశాన్ని తల్లిలాగా భారత మాతను ప్రేమిస్తామంటారో వాళ్ళందరూ కూడా ఈ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడడానికి, దేశాన్ని, దేశ భద్రతను రక్షించుకోవడానికి ముందుకు రావాలని చెప్పి నేను విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాను. ఈరోజు విద్యార్థి మహాసభలో మీరు ఈ విషయాలన్నీ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఎస్ఎఫ్ఐ ఇప్పుడు దీనికి ముందు ఏర్పడినటువంటి విద్యార్థి ఉద్యమం, విద్యార్థి ఫెడరేషన్ 1936లో ఏర్పడినప్పుడు మహాత్మా గాంధీ ఆ రోజున పిలిపించారు, దేశానికి స్వాతంత్రం లేదు, మీరందరూ కూడా విద్యా సంస్థల నుంచి బహిష్కరించి వీటి కోసం పోరాడండి అంటే అందరూ వచ్చి పోరాడారు. మనం దేశం స్వాతంత్రం సాధించుకున్నాము. స్వాతంత్రానికి ఈ రోజున మళ్ళీ ఈ విధంగా ఆర్ఎస్ఎస్, ఫ్యాసిస్టు తరహా ఆర్ఎస్ఎస్, బీజేపీ నుంచి ముప్పు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళు దేశ సంపద అంతా కూడా కార్పొరేట్లకు కట్టబెడుతున్నటువంటి ఈ సమయంలో ఈ దేశ రక్షణ కోసం విద్యార్థులకు ముందుకు రావాలి. ఆ శక్తి, యుక్తులు, సామర్థ్యం, చైతన్యం మీలో ఉన్నాయి. మీరు మీకోసం పనిచేయడమే కాదు, రైతుల కోసం, కార్మికుల కోసం, ఉద్యోగుల కోసం, దళితుల కోసం, అన్ని తరగతుల ప్రజల కోసం కూడా మీరు పాటుపడి దేశాన్ని కూడా కాపాడాలని చెప్పి నేను పిలిపిస్తున్నాను. అందరూ కూడా విద్యార్థుల కోసం చూస్తున్నారు. నాకు పూర్తి నమ్మకం ఉంది ఎస్ఎఫ్ఐ మహాసభలో మీరు ఈ దేశానికి ఒక సరైనటువంటి దిశానిర్దేశం చేస్తారని, చైతన్యం నింపి దేశ రక్షణ కోసం, దేశాన్ని కాపాడుకునే, భవిష్యత్తును రక్షించుకునే ప్రయత్నంలో ముందుకు సాగుతారని చెప్పి ఆశిస్తూ మీ అందరికి కూడా అభినందనలు తెలుపుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. Isolating and defeating BJP politically and ideologically has to be done. Without defeating BJP and RSS, all your burning demands, essential demands, and for the prosperity of the country and nation cannot be fulfilled. That has to be done. That needs to be done. That is the demand and requirement of the hour. I believe the Students' Federation of India's 17th All India Conference will give a clarion call on this particular aspect to mobilize the students all over the country. And with this, I believe the conference will obviously be successful and they will go out from the floor of this conference with new vigor. With this, I like to conclude. Thank you all. ఈ దేశాన్ని
ఈ దేశంలో బీజేపీని ఓడించకపోతే, ఈ మత శక్తులను ఒంటరిని చేసి ఈ నిరంకుశ పోకడలను తిప్పికొట్టకపోతే ఈ దేశానికి భద్రత ఉండదు. అందుకనే 17వ ఎస్ఎఫ్ఐ అఖిల భారత మహాసభ అందుకోసం శంఖారావం చేస్తుందనే పూర్తి విశ్వాసంతో నేను మీకు అభినందనలు చెప్తూ మీకు మీ సభ జయప్రదం కావాలని కోరుతూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. I am inviting SFI General Secretary, Comrade Mayuk Vishwas, to speak. विशाल भारत देशमंतता, विशाल भारत देशमंतता अंदरिकी विप्लवावी वंदनालु. प्रिया पिता सखा कले निंगल केंते विप्लवा अभिवादंगल. एखाने उपस्थित सकल के जानाई संग्रामी अभिनंदन. यहाँ पर उपस्थित सभी को क्रांतिकारी अभिनंदन ज्ञापन करता हूं. The delegates, the supporters, the activists of SFI, on behalf of Central Executive Committee of SFI, we'd like to pay our revolutionary greetings to all of you. Here we have present the founding Joint Secretary of SFI, Comrade Manik Sharkar. And here also we have our comrades. We are here to celebrate the diversity. We have different languages, culture. Here in the down south, people know a single word of Bengali. Still, they sing the Bengali, the song as a national anthem. At the same time, a poet from Assam, Hemanga Vishwas, he wrote in a Bengali, Buke ache himmat pete nei dana, Telangana, Telangana, which means we don't have food in my stomach, but we have immense courage. The name of the fight is Telangana, Telangana. And that Telangana which unites us, the struggle like Telangana. That is why we gave the slogan, Te Bhaga Telangana Punnappa Brailar, Jyoti Boshu, EMS, Sundaraya, Zindabad. Because from the valley of Kashmir to the coast of Kerala, from the fields of Tripura to the Kutch of Gujarat, what unites us? The struggle that we have fought against Britishers. At the same struggle, still we are fighting. And that is why we named our All India Conference this whole Nagar after the name of Comrade Mallu Swarajam, and the Manch after the name of the martyrs, the brave martyrs. Today we'll hoist the flag which came all the way from Kerala. Comrade Dhiraj, he was killed by Kesu Guns. Comrade Abhimanyu is killed by RSS. And Comrade Anis Khan, he was killed by TMC-sponsored police. Still, we are fighting the same legacies going on in each and every corner of our country. Because what unites us? The legacy of our fighting spirit. What united us? The sacrifice. Still, we are fighting in the campuses. That is why still now, अभी तक जामिया मिलिया इस्लामिया में जो टीआर गैस हम लोगों के ऊपर, स्टूडेंट्स के ऊपर आना गया था, अभी तक उसका जलन आप हम लोगों के अंदर है. जो जेएनयू के अंदर 6 बरस हो गया, नाजिब लापता है, लेकिन पुलिस ढूंढ नहीं पा रहा है, उसका दुख दर्द हम लोगों के अंदर है. अभी जो लड़ाई लड़ रहे थे हम लोग, जहां पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में, जहां पर पूरा यूनिवर्सिटी को कैद खाना बना दिया गया, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अभी भी
छवि हम लोगों के सामने है। जब रईस भेमुला रात में जब हॉस्टल के बाहर खड़े बैठे थे, हम लोग को याद है वो तस्वीर। अभी भी देखिए, देश भर कुछ दिन पहले हम लोगों को खबर आया, मौलाना आजाद स्कॉलरशिप को बंद कर दिया देश का सरकार। स्कॉलरशिप बंद कर रहा है, आदिवासी छात्रों के लिए हॉस्टल बंद हो रहा है, बंद हो रहा है। जो स्कॉलरशिप SC ST स्कॉलरशिप खत्म हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद सरकार चुप है। उन लोगों का किसके लिए है? मोदी माहौल बना रहा है। दिल्ली में 20,000 करोड़ रुपया खर्च करके मोदी माहौल बना रहा है। मोदी जी कहा था, हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़े, लेकिन क्या पता उस झोले के अंदर हमारा देश का जल, जमीन, जंगल सब लेकर पूरा अंबानी अदानी को बेच दिया। पहले अंग्रेजों के पास घुटने टेकते थे, अब अंबानी अदानी के पास वो जो नया अंग्रेज आया है वो वही काम कर रहा है। और इसके लिए देखिए, ऐसा करते करते नया शिक्षा नीति लागू किया है। ये नया जो शिक्षा नीति लागू किया है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी को कैद खाना बना दिया गया। हर दिन, हर प्रतिदिन इलेक्शन हम लोग देख रहे हैं, बात करना जो हम लोग कहते थे वो खत्म कर दिया गया। वॉइस ऑफ डिसेंट इज डिस्ट्रॉयड, बी इट इन पंडिचेरी यूनिवर्सिटी, बी इट इन हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, एवरीवेयर। स्टिल नाउ टुडे when we are organizing our 17th All India Conference, our comrades from Gujarat, she is also delegate here. She was under preventive arrest. Why? Because at that time, the Chief Minister of Gujarat was visiting her own district, and that is why our comrades have been tortured. We have an experience when our comrades in Kashmir, they will come. अभी भी कश्मीर में, कश्मीर की हवा में दुख है, दर्द है, आंसू है, लेकिन उसके साथ एक उम्मीद भी है लड़ाई का। इसलिए वो कॉमरेड आ रहे हैं यहाँ पर। और इसके साथ साथ हम लोग ये भी देख रहे हैं, आज जब हम लोग ये लड़ाई कर रहे हैं, केरल से हमारा कॉमरेड डेलीगेट थे वहां पर, हमारा यहाँ पर आ नहीं पाई। क्यों? ड्रग माफिया के खिलाफ आवाज उठाने के लिए वहां पर कांग्रेस, MSF गुंडा लोग हम लोग के ऊपर अटैक किया। यहां पर त्रिपुरा से कॉमरेड आया है, बंगाल से कॉमरेड आया है, यहां से हर दिन उसके घर जला दिया जा रहा है, घर से बेघर हो रहा है कॉमरेड, लेकिन लड़ाई छोड़े नहीं, क्योंकि हम लोग के अंदर तो उम्मीद है। झुकेगा जुल्म का परचम यकी आज भी है, झुकेगा जुल्म का परचम यकी आज भी है, मेरे ख्यालों की दुनिया हंसी अभी आज भी है। बहुत हवाएं चली मेरे रुख बदलने को, मगर निगाह में सरजमीन आज भी है। इसलिए लड़ाई का स्पिरिट लेकर देश की हर कोने में SFI को लड़ाई जंग जारी है। कोरोना के चलते हुए ये तेलंगाना में, आंध्रा में, बंगाल में, त्रिपुरा में, असम में, केरल में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में जो कॉमरेड अपने जीवन को खेलकर दूसरे को बचाने के लिए जो लड़ाई लड़े थे, अभी भी वो पूरा दुनिया में एक एग्जाम के तरह खड़ा होता है। हम लोगों ने देखा, हम लोग सुनते थे, बाइबल में कहते हैं पैराबल ऑफ द गुड सामारिटन के बाद हम लोगों को पता था, इस्लाम में हदीस में कहते हैं सबसे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है? दोस्त वही होता है जो दूसरे को मदद करता है। हम लोगों ने पढ़ा उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम के बाद, लेकिन वो बात, ये पूरा जो धर्म जो बात बोल रहे थे, लेकिन असली कर्म जो किया वो है SFI ने। SFI पूरा देश में ये कोरोना काल में जिस तरीके से लोगों के पास था, उसके सिर्फ वही नहीं, अभी भी उस टाइम में लड़ाई भी किया। वैक्सीनेशन फॉर ऑल हम लोगों ने किया, लड़ाई लड़ा लड़ते में सुप्रीम कोर्ट में गया, लड़ाई लड़ा हर जगह। और इसके साथ साथ भी कैंपस खोलने के लिए कॉमरेड्स लोग लड़ाई लड़े, जेल में गए, लेकिन लड़ाई हम लोग थके नहीं, हम लोग लड़ाई करते रहे। जिस तरीके से फी हाइक मूवमेंट के तरफ हम लोग लड़ाई लड़े थे। तो कॉमरेड्स, इस हालत में हम लोग ऐसा है, देश में प्रतिदिन
is every day inequality rate is increasing in our country. The hunger index is almost 107 position in the world. और फुटबॉल वर्ल्ड कप हो रहा है. हम लोग एक टाइम हम लोग इनविटेशन मिलता था फुटबॉल वर्ल्ड कप खेलने के लिए और हम लोग का पोजीशन है आज 106 नंबर में हम लोग है. हम लोग पीछे ही जा रहे हैं और मोदी जी बोल रहे हैं आगे जा रहे हैं. आगे कहां पर जा रहे हैं? भूखमारी में आगे है, जातिवाद में आगे है, दंगा फसाद में आगे है. Japan started playing professional league in 1992, and at that time our country, the leaders who are now in the masjid pe jo log aaj hai, they are trying to divide us in the name of Hindu and Musliman. That is the situation of our country. Every day our comrades, our students are suffering. When we are fighting for job, we have an example of Moidul Islam Milda. He was brutally killed in Bengal. Every day this thing is happening right now. But the fight is going on. That is why we urge, this is the time. From this conference, we give the clarion call. Educate all, employ all, unite all. At the same time, we are here, we discuss more than 750 delegates from all over the country. They're coming, they will discuss here tidbits of the politics and the tidbits of the student affairs here. Our foreign delegates are here. They're coming from Cuba, they're coming from Bangladesh, their message from Nepal, they're coming from our neighboring countries. We'll discuss with them also how we can fight against the fascist strength. And we are vote. We know we will fight, we'll increase our independent strength. At the same time, to defeat this fascistic onslaught in this country, we will unite all progressives, left, all forces, individuals in our country. And of course, this is the time for the whole student community to raise their voice. And we will do such thing. अब तक जिसका खून ना खोला, खून नहीं हो पानी है, जो देश के काम ना आए, ओ बेकार जवानी है. यही बात के साथ मैं मेरा शब्द यही खत्म करता हूं. सबको इनकलाब जिंदाबाद ज्ञापन करके इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद. I'm inviting Comrade Deepsita Dar, SFI All India Joint Secretary and Center Member, to deliver her speech. Viplabam Vardillalu, Andarike Namaskaram. Red salutes to everyone. Comrades, there is not a long time to give a long speech. Our comrades previously had already spoken. Today when we are here, the members of Student Federation of India, भारत की छात्र फेडरेशन के जो लोग आज हम यहाँ पे आए हुए हैं, जो डेलीगेट्स हैं, जो हमारे आज के इस रैली में आए हुए हैं, हम सारे वो लोग हैं जब हम एसएफआई करने आए थे, कुछ पाने की चाहत में हम नहीं आए. ऐसा लगा नहीं कि अगर एसएफआई करे तो हमको कुछ पद मिल जाएगा, कहीं पे कुछ नौकरी मिल जाएगा. जब हम स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया करने आए, when you came to be part of the Student Federation of India, there was only one thing that has motivated us. When we entered Student Federation of India as a young student, we used to learn, we used to read some names of the martyrs, like Comrade Dhiraj, like Comrade Abhimanyu, like Comrade Shudipto Gupta. We believed we are here in Student Federation of India because we have our unkept promises to all those martyrs. हमें ऐसा लगता है वो सारे लोग जो इस देश के अंदर स्वाधीनता, जनवाद, समाजवाद की बात करते हुए शहीद हो गए, उन सारे लोगों के लिए हमारा अभी भी कुछ काम बाकी है. हम जब भारत की छात्र फेडरेशन में आए हैं, हम उन सारे मार्टियर्स, वो सारे शहीद, उनका जो अधूरा सपना है, वो सपना पूरा करने के लिए आए हैं. हम जब स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के अंदर आए हैं, एसएफआई के अंदर आए हैं, एक सपना लेके आए हैं. वही सपना जो भगत सिंह ने देखा था, वही सपना जो मल्लू स्वराजम ने देखा था. Mallu Swarajam was 10 years old when first time he took into the streets. He went to the streets. He started fighting against the Rajakas and the British. He was just 10 years old. Mallu Swarajam few days ago left us.
But we believe every woman, every girl who is sitting here, in all of their heart, we have one Mallu Swarajam. Death cannot take Mallu Swarajam away from us. His spirit is still living. Her spirit is still living among us, among all the members, among everyone who is fighting for the rights, fighting for the justice. We today are in such a condition, in such a situation, where there is a government. एक सरकार ऐसी है जो हर दिन हर रोज हमको जात के नाम पे बांटना चाहता है, हिंदू के नाम पे बांटना चाहता है, मुसलमान के नाम पे बांटना चाहता है, मंदिर और मस्जिद में लड़ा देना चाहते हैं। हम उनको कहना चाहते हैं, अगर आप हमें मंदिर मस्जिद में बांटेंगे, हम भी भगत सिंह की औलाद है, हम इनकलाब के नारों से इस देश को जोड़ेंगे। कोई सावरकर के अंदर इतना दम नहीं है, इतना औकात नहीं है कि वो भगत सिंह को झुका दे, क्योंकि भगत सिंह इस देश का प्रतिच्छवि है, इस देश की युवा, इस देश की वो सारी युवा जो सपना देखता है, उन सारे लोगों का प्रतिच्छवि है। हम जब भारत की छात्र फेडरेशन आज हैदराबाद के अंदर आए हैं, हुसैन सागर के सामने हमारी मीटिंग चल रही है। हैदराबाद एक ऐसी जगह है जिन्होंने बहुत सारी स्ट्रगल देखा है, बहुत तरीके की स्ट्रगल देखा है, ब्रिटिशों के खिलाफ देखा है, निजाम के खिलाफ देखा है, और इस देश के अंदर तेलंगाना की जो सृष्टि है, तेलंगाना को बचाने का जो, बनाने का जो लड़ाई है, वो लड़ाई भी वो देखे है। इस हैदराबाद की मिट्टी को छूके हम ये शपथ करते हैं कि इस भारत के अंदर, इस देश के अंदर, जहां जहां पे छात्रों के खिलाफ ये देश का सरकार या राज का सरकार वो अपने हमारे ऊपर आक्रमण करेगा, हमारे ऊपर अपना डंडा बरसाएगा, हम भी भारत की छात्र फेडरेशन है, उनकी हर एक डंडों के खिलाफ हम भी अपना झंडा बहुत मजबूती के साथ पकड़ के रखेंगे। देख लेंगे उनके डंडा और हमारे झंडा किसके अंदर ज्यादा जोर है। मैं अपना बात लंबा नहीं करूंगी, यही बात कहते हुए खत्म करना है, इसलिए क्योंकि हम तेलंगाना में हैं, यहाँ पे लोग तेलुगु बोलते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक मूवी आया था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, उसको सृजन ने पश्चिम बंगाल में थोड़ा पॉपुलर कर दिया है, पुष्पा। क्या बोलता है वो? पुष्पा को बदल देंगे, एसएफआई बोलेंगे। हाँ, एसएफआई अंते फ्लावर अन्नुकावा फायर लिगर दे रे। पुष्पा वो बोलता है, पर हम एसएफआई बोल रहे हैं। एसएफआई फ्लावर नहीं है। हम इंडिपेंडेंस की बात कहते हैं, समाजवाद की बात कहते हैं, जनवाद की बात कहते हैं, पर जो लोग हमारी बात नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए हम फूल नहीं बरसाएंगे, उनके लिए हम अंगार है, उनके लिए हम फायर है। भाजपा वाले, एबीवीपी वाले तैयार रहे, पूरी देश के अंदर भारत की छात्र फेडरेशन इंडिपेंडेंस, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म को जो जैसे जैसे समझता है उसी तरीके से समझाएगा। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद, एसएफआई जिंदाबाद। The flag which we will hoist in Tagore Hall in Osmania University in front of our Mallu Swarajam Nagar, that came from Kerala, Idukki Government Engineering College, where our comrade Dheeraj, he was stabbed and killed by KSU Youth Congress goons last January 10. That under the leadership of comrade Vinesh and Sachin, Adarsh and Akshay, it reached to Dheeraj's house in Kannur, Taliparamb. From there, through Karnataka and Andhra, it reached yesterday in Hyderabad, and in HCU, Hyderabad Central University of Hyderabad, there was one warm welcome yesterday, and now that flag is handovering to our SFI General Secretary, Comrade Mayuk Bishwas, and I'm inviting Comrade Mayuk Bishwas to take that flag, and I'm inviting Comrade V.A. Vinesh and Sachin, KM Sachin Dev MLA, and Anusri Arsho, Adarsh, and Comrade Dheeraj's father, Comrade Dheeraj's father, Comrade Rajendran also here. Amar rahe, amar rahe. Amar rahe, amar rahe. We salute, dread salute, dread salute to comrade. We salute, dread salute, dread salute to Dheeraj.
So comrades, our all central center member, Comrade Nitish, Comrade Dinith, and other secretariat members also here, and some other state leaders also here, but we know the climate is getting more hot. So this is not the time for a lengthy public meeting, and this is not the time for that. So that's why we will conclude within 10 minutes, within 5 minutes, we will conclude this public meeting session. So comrades, anyway, already about the policies of central government and what they are doing with this education, that already described by in inaugural speech by Manikda and Mayuk and Dipsida. They were spoke about that, what is the issues we are facing in our country. So this issue we are facing in so many places in our country. So many state governments also following the same policies what this RSS and BJP having, because most of the state is under governance of this RSS Sangh Parivar people. And now, what is happening even in Telangana also, I'm not going to in details, but in Telangana, this KCR, this chief minister, he is against RSS Sangh Parivar BJP government. He is continuously saying, he is continuously campaigning against RSS and BJP government. But what is happening here also? Here there is not a single place to protest. Here they are not allowing any type of protest. What Narendra Modi and BJP want in the center, almost the same, this KCR also trying to do here. If SFI can't do a march, a rally as the part of All India Conference, that also, the police people, they are trying to control that rally also. We know, we are doing rallies in 24 states of this country. We know how to conduct a rally. Don't teach us. If you want to take a class from us how to control, how to deal with masses, we will take class to you. And our membership is near about 4 million. That means that is more than the total police force of this entire country. And to whom you are trying to teach? This is so many, the lengthy, when we started the campaigns for All India Conference, this happens in Telangana. We never expected. Even Uttar Pradesh, we are doing our campaigns. Even Gujarat, we are doing our campaigns, where BJP having 156 seats. There also we are doing campaign. In front of Narendra Modi, we will protest. Then this KCR and this Telangana government and Telangana police, that is what? Trinam for us. So you have to remember that thing. Even against that Trinamool Congress also we are fighting. And you come to Kerala, where left have a government, where anywhere you can protest. Anywhere, in front of Raj Bhavan, in front of Vidhan Sabha, in front of Secretariat, in front of Collectorate, anywhere you want, anybody. If there is no people for some organization, they also protesting there. Anywhere you can protest. That is democracy. You have all the right to protest in a democratic country. So you are speaking about democracy. But the left government in Kerala now showing what is democracy. Earlier, what Manikda done in Tripura. And still now, what is the literary rate of Telangana? In Kerala, it is almost 98. Earlier, it was Tripura. As per 2016, Indian status, it was Tripura, the first state in India. Still, Kerala and Tripura have that legacy. You give education for people, students. You give job for people, that you have to do. Otherwise, there will not be any difference between BJP, central government and KCR's, this state government also. And here,
After 1989, there is no college union election, university election. Students' union bodies are not working in any campus. 33 years. And you are talking about democracy. You are against students' unity, students' democracy, students' rights. You are against. Then you are talking against Narendra Modi's, their autocratic things, what they are doing. You also doing the autocracy in government campuses. You have to change that. Before you criticizing Narendra Modi, you have to also have to change that. For fighting against Narendra Modi and BJP government, we should have a larger unity. In that, all the local parties also needed. Now, in different issues, not only SFI is fighting, not only left organization, students organizations are fighting, we are planning for a bigger platform to fight against the Narendra Modi government. In that, all type of student movements who are against BJP and central government, they will be under that umbrella. So that type movement is needed. And with this word, I am concluding my speech. Chaduvudu poradu, chaduvugal poradu, chaduvudai poradu. I am inviting Comrade Murthy. I am inviting Comrade Murthy, State President of Telangana, to give thanks speech. Sorry, for concluding speech, I am inviting Comrade Bashir, Central Executive Committee member and HCU student. Dear friends and comrades, revolutionary greetings to one and all. ముందుగా ఎస్ఎఫ్ఐ 17వ అఖిల భారత మహాసభల సందర్భంగా ఈ సభకి ప్రత్యేకంగా అతిథిగా వచ్చిన మాణిక్ సర్కార్ గారు, త్రిపుర మాజీ ముఖ్యమంత్రి గారికి రివల్యూషనరీ గ్రీటింగ్స్ తెలియజేస్తున్నాము. థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్. యువర్ వర్డ్స్ ట్రూలీ ఇన్స్పైర్డ్ us to take our struggles forward. థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్. అదేవిధంగా దేశం నలుమూలల నుంచి ఈ మహాసభలు జయప్రదం చేయడానికి, ఈ మహాసభల్లో పాల్గొనడానికి వచ్చిన డెలిగేట్స్ అందరికీ కూడా రివల్యూషనరీ గ్రీటింగ్స్ తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా తెలంగాణ రాష్ట్ర నలుమూలల నుంచి ఈ మహాసభని జయప్రదం చేయడానికి ఊరు ఊరు నుంచి, పల్లె పల్లె నుంచి ఇక్కడికి విచ్చేసిన తెలంగాణ కామ్రేడ్స్ అందరికీ రివల్యూషనరీ గ్రీటింగ్స్ తెలియజేస్తున్నాము. అదేవిధంగా ఈ మహాసభ, ఈ పబ్లిక్ మీటింగ్ విజయవంతం కావడానికి రాత్రింపవళ్ళు కృషి చేసిన ఎస్ఎఫ్ఐ తెలంగాణ కామ్రేడ్స్ అందరికీ పేరు పేరున రివల్యూషనరీ గ్రీటింగ్స్ తెలియజేసుకుంటూ ఇంతటితో ఈ పబ్లిక్ మీటింగ్ ముగిసిందని తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ కామ్రేడ్స్. ఇంకిలాబ్ జిందాబాద్. There is small announcement for delegates. All the delegates are requested to kindly stay here. So we have buses for delegates. So please kindly stay here, all the delegates. Thank you.